Shalom Aleichem. I'm Rachel Schechter, editor of the Proverbs. Welcome to Yiddish Word of the Day. Today we'll talk about trees. Die Bäume. Die Bäume. The tree is der Baum. Der Baum. And the little tree is das Bäumele. Das Bäumele. Der Demb is the oak tree. Der Demb. Something that's very large, you might say, groß wie a Demb. Groß wie a Demb. A date tree is called der Tetelbaum. Der Tetelbaum. And the maple tree is der Klyon. Der Klyon. If you want to talk about maple syrup, it would be der Klyon-Syrup. Der Klyon-Syrup. So here's a proverb for you. Das Äppele fällt nicht weit von Bäumele. The apple doesn't fall far from the tree. What you say when a child is very similar to his or her parent. Das Äppele fällt nicht weit von Bäumele. So let's review. I'll say the word or expression, you repeat after me. Die Bäume. Die Bäume. Der Baum. Der Baum. Das Bäumele. Das Bäumele. Der Demb. Der Demb. Groß wie a Demb. Groß wie a Demb. Der Tetelbaum. Der Tetelbaum. Der Klyon. Der Klyon. Der Klyon-Syrup. Der Klyon-Syrup. Das Äppele fällt nicht weit von Bäumele. Das Äppele fällt nicht weit von Bäumele. I hope you enjoyed your Yiddish word of the day. Until we meet again, stay safe and healthy, or as we say in Yiddish, seid gesund.